वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कराची में। विंटर्स नहीं आके दे रही यार। पहले मैं बात कर रही हूँ कि आखिरी महीना शुरू हो गया साल 2025 का। आई मीन विंटर पैटर्न्स इन कराची फील लाइक दे आर डिलेड। वो आते हैं या तो जनवरी में आते हैं, एंड दिसंबर में आते हैं। जिन लोगों की शादियाँ हैं आखिरी हफ्ते दिसंबर में, वो बेचारे दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारा मेकअप रहेगा, हमें तैयार होने में मज़ा आएगा, सर्दी आ जाए। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेलिब्रेट विंटर एज मच एज़ आई कैन इन द कराची ट्रॉपिकल वेदर। लेकिन जी आपको बताते चलें कि एक और ज़बरदस्त चीज़ जो कराची में हो रही है, द रीज़न वाई आई लव दिसंबर इन कराची इज़ बिकॉज सो मैनी अमेजिंग सोशल थिंग्स स्टार्ट टू हैपन। कहीं आप देखें मार्केट्स लग रही होंगी, माई कराची वाले इवेंट्स हो रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल में ने आपको बताया वर्ल्ड फेस्टिवल हो रहा है, कल एक 3 दिन का साइंस फेस्टिवल कराची में ख़त्म हुआ है। सो देयर इज़ जस्ट सो मच हैपनिंग एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। फिर आपके कज़न्स और रिश्तेदार और सब लोग भी आए हुए होते हैं। तो आपको बताते चलें, इफ़ यू आर वंडरिंग, वी हैव दिस अमेजिंग एक्सेसिबिलिटी लीग 2025 हैपनिंग। वन ऑफ द काइंड इवेंट है जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और पीपल विद स्पेशल नीड्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये मैंने पहले नहीं देखा था, और इसमें आपको बताते चलें कि डेफ क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट एंड व्हील चेयर बाउंड क्रिकेट हो रही है, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। दिस इज़ हैपनिंग ऑन द 6th of December विच इज़ अ सैटरडे, और सुबह 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक दिस इज़ हैपनिंग एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। वैसे भी आई हैव ऑलवेज लाइक दैट ट्रैक। अगर आप आगा खान गए हो तो आपको पता चलेगा, वो ज़बरदस्त आधा किलोमीटर का ट्रैक है, डर्ट ट्रैक है, द ओनली वन आई नो ऑफ इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी। और उसके बीच में है एक प्यारी सी छोटी सी क्रिकेट पिच। तो वहाँ पे ये मैच हो रहा होगा, आपने ज़रूर आना है। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बट लेट्स ऑल्सो टॉक टू पीपल हु आर पुटिंग इट टुगेदर। सो इट इज़ द कनेक्ट हियर, ऑफ कोर्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान। सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम कि कब से सोच रहे थे इसको करना, कितना मुश्किल था, कन्विंस कैसे किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं माई वेरी डियर फ्रेंड अजीमा धांजी, हु इज़ द CEO एंड को फाउंडर ऑफ कनेक्ट हियर, और आप ही के साथ मौजूद है यासिर ख्वाजा, the country head of human resources at the Standard Chartered Pakistan, and of course we also have with us Naveen Amir, जो कि हमारी ज़बरदस्त sign language interpreter हैं, so that this conversation is as inclusive as possible. Thank you so much Azima for being here. Thank you Yasir. Azima बताएं, you're always up to amazing things and that's what I absolutely love about you. ये enterprising idea कब आया, इसमें कितना वक्त लगा इसको realize करने में? Please tell us the whole story. Absolutely. Thank you so much for having us over here and for your kind words, Sidra. I think ये support है हमारी community का that always pushes us to do more. 3rd December को International Day of Persons with Disabilities celebrate किया जाता है. And this year when Connect Here was thinking about कि कैसे इस day को हम तमाम लोगों के साथ, बिगर कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट करें, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें. वी थॉट अबाउट समथिंग दैट ब्रिंग्स द इंटायर कंट्री टुगेदर, एंड आई थिंक देयर इज़ नो डाउट दैट इट्स क्रिकेट दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस टुगेदर. वी ऑल इन्जॉय इट सो मच, एंड एवरी टाइम जब मैं लोगों से मुलाकात करती थी या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराती थी, people were so confused whenever I would tell them that even blind people can play cricket. व्हीलचेयर पे भी लोग क्रिकेट खेलते हैं. लोगों ने कभी ये चीज़ देखी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर. ऑल्दो आई थिंक वी ऑल नो दैट वर्ल्ड वाइड हमारी टीम्स जाकर इंटरनेशनली खेल रही होती है, और विन करके भी आती है, चैंपियंस, यू नो. और पता है मुझे भी नहीं पता था. यू आर एब्सोल्युटली राइट. जब हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम आई, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर कंग्रेचुलेटिंग देम वाज कि आपकी क्रिकेट मुख्तलिफ होती होगी ना, तो कैसे खेलते हैं, बिकॉज यू कान सी द बॉल कमिंग, शॉट कैसे लगती है. सो दे टोल्ड मी ऑल अबाउट कि उसके लिए आपको साउंड सिग्नल्स होते हैं एंड यू आर एबल टू डू इट. बट यासिर, हाउ डिड यू फील अबाउट इट एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और जब ये आइडिया अजीमा लेके आई कि हमने ऐसा कुछ करना है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? Well done, as you said, Azima comes up with some amazing ideas. I'm really proud and happy that we can support Azima, Aram and the Connect Here team, their vision. We've had a long partnership. So it was really exciting. Just after I had no idea, and then when I read up on it, as you said, last year Pakistan won the World Cup as well. This year we had a female team. Or sports, you know, sports is something I think brings the nation together, and it's the other inclusive activity ho hi nahi sakti. So I'm super excited. I think for the kids as well,
to see that no matter what your ability, disability, sports is an inclusive level ground for everybody. हमारे थोड़े staff भी हैं जो पाकिस्तान cricket team में भी खेले. So I'm excited. I invited their families. I want their families to be proud. I want the kids to see representation. और इससे ज़्यादा important, I don't think there's anything. How cool. अज़ीमा मुझे एक बात बताओ कि मैं वैसे ही सोच रही थी कि जहाँ forums में, हमारी parliament में, हमारी buildings में हम inclusive होने की बात करते हैं, but we are talking about access to opportunity. Absolutely. और अभी just to stitch our offline conversation into this, मुझे लगता है कि a lot of people are probably not even thinking about the fact कि हमारे people with special needs उनकी fitness कितनी compromise होती है just because they don't have access to a games, sports places, gyms, etc. So is that a key focus area, a pillar for you going forward in 2026? Absolutely. I think access to opportunities is the best way to put it together, and we want to prove it to people that when we talk about persons with disabilities inclusion, it's not only social inclusion or economic inclusion, it is everything inclusion, health inclusion as well. And you're very right that हमारे जो athletes हैं, a lot of them, you know, you must have heard about Special Olympics Pakistan as well. Then हमारी जो Pakistan Cricket Board है, उनके साथ हमारी तमाम teams registered है, but they don't get that sort of support financially as well. They don't get that kind of support in terms of resources, training. तो इसीलिए हम ये event करा रहे हैं, and we are trying to bring together the cricket fraternity, the sports fraternity as well. Anyone who's watching this and wants to be a part of it, this is a community-led event. और goal यही है कि we don't want it to be just a one-off event, a one-off celebration. We want this to continue. We want to give our athletes the opportunity that they inspire the upcoming generation, you know, youth with disabilities as well, कि आपके पास भी opportunity है to invest in your health, in your athletic capabilities. And I think ये तभी होगा जब हम सब अपना role इसके अंदर play करें. Absolutely. And we bring forward our skill set as well. You know, we have been speaking to cricket fraternity, Sana Mir, ऐसे जो बड़े-बड़े नाम हैं, they have been giving us so many ideas कि global level पर हम persons with disability के साथ किस तरह से उन्हें sports में include करते हैं. I think it's about time we do that in Pakistan as well. I think it's also about health, mental health, physical well-being, longevity of life. मुझे कभी-कभी लगता है यासिर कि हमने for granted लिया हुआ है कि ठीक है एक बच्चा महफूज होना चाहिए, and by default if you have special needs or a disability तो हमारी पहली priority होती है कि चोट ना लग जाए, आगे ना बढ़े, etc. etc. But we are not realizing कि एक इंसान के अंदर कितनी pent up energy होती है. It's basic science that when you are physically active, when you're playing a sport, when you go out and you run, आपकी body में, you know, your happy hormones are releasing. So why deprive people with special abilities of that? जी, absolutely, and I think जो आप बात कर रही हैं कि you know the mental health aspect of it, even in our staff, that's why again we partnered with Azima. हमारी जो staff है, they all learn sign language. I think some beautiful stories of जब हमने hire भी किए थे differently abled individuals, the entire team approached Azima and myself, and they wanted to learn sign language just so they could communicate and be more inclusive. So even when we go to the cafeteria, you'll see people, you know, taking their time, and I think that's the future, because I think mental health, the isolation is from an early age, they're told, and sheltered. So I think sports coming out, you know, doing something physical can show strength, can show we are in it together. So I think I 100% agree. These kinds of events have a really useful need. And I see not just in Connect Here events, but otherwise, Women in Tech ki baat kare, which I know that Connect Here was one of the winners in the past years. Yasir, it feels like inclusion is a very important pillar for Standard Chartered. Why is it such a priority area for you guys? I think it's part of our DNA. I think especially the kind of employees that we have, we don't struggle to get volunteers, you know, programs like Women in Tech. We have another program, Gold, that works with underprivileged girls, teaching them sports, employability. I think it's the best part of my job. You know, it doesn't feel like a job. And I think when organizations make it a policy or something other than, you know, BAU, then it seems different. It seems like a forced thing. So at Standard Chartered, it's very much everybody wants to be involved. And working with Women in Tech winners like Azima, it's like full circle, right? Now we're a family. I think we've known each other so many years. I'm a big NLP enthusiast. So मुझे लगता है language makes all the difference. Azima, you know, you were the first person I was thinking about. अभी जब मैंने annual break लिया and I was in Dubai. So the moment I entered the airport and they had a variety of signs put up saying कि आप ये कर सकते हैं, आपको यहाँ जाना है, तो आप फलाना ढिमाका.
And you know the language difference that I'm pointing out, अभी भी हम PWD कहते हैं, people with disabilities, disabilities नहीं, special needs कह लो, etc. etc. I love the fact that in UAE, people with disabilities were called people with determination. Yeah. I think that was an absolutely wonderful outlook and perspective to things. Why can't we start calling them people with determination? Yeah, I think in UAE, POD, people of determination, is the most common language that's used there. And I feel, Sidra, it always comes with like an understanding of your own people, like people who live in your country, who live with disabilities every single day, and asking them what's their preferred terminology. However, I feel whoever uses a terminology always comes from a good place of not hurting others. So I have some friends who prefer being called differently abled, and then I have some friends who would tell me ke Azima, even you are differently abled, we all are different, you know. The only thing about us is that we are a person, we are a people first language, so we are people with disability, people with determination, people with hearing limitation. So I think वही हमें concept जिसके through सबको साथ आना है, that's the people first concept. That at the end of the day वो इंसान है, उनको आप अपने उनके नाम से पुकारें. I think that should be the goal. Absolutely, and I think you're absolutely right. But people who have special needs or who have a certain disability, उनको ज़्यादा determination की ज़रूरत होती है, because things that become normal for you and me, they have to struggle and their barriers are much higher, and that is exactly what we are trying to take away. So thank you so much Azima, Yasir and Naveen for being here. This is absolutely fantastic. एक दफ़ा फिर मैं सारों को कहना चाहूँगी, do be a part of it. It's an open public event happening on the 6th of December, which is a Saturday, at the Aga Khan University Hospital from morning till evening. So all the very best of luck to all the organizers and players. इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा break. We'll be right back.